ආයු බොහෝ වේවා. සුබ රාත්‍රියක්. මෙන්න යලිත් විශේෂ පණිවිඩ කිහිපයක් වාර්තා වී තියෙනවා. පළමුවෙන්ම ලෙබනානය ඊස්ටර්න් ලෙබනාන් අන්ඩර් අටැක්. ඊශ්‍රායිල් වෙසෙන් ගුවන් ප්‍රහාර මාලා කිහිපයක් එල්ල වී තියෙනවා. මේ වන විට 12 දෙනෙක් මිය ගිය බව වාර්තා වී තියෙනවා. තවත් බොහෝ දෙනෙක් තුවාල ලැබී තියෙන බවත් වාර්තා වී තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී සටන් විරාමයේ තවත් උල්ලංඝනය කරනවා ඊශ්‍රායලය විසින්. අනිත් පැත්තෙන් සටන් විරාම දින 60ක් ප්‍රකාශ කරපු ඇමරිකාව මෙන්න ඊරානයට විරුද්ධව යලිත් ප්‍රහාර මාලා කිහිපයක් එල්ල කිරීමට සැලසුමක් කරලා තියෙනවා සහ එල්ල කරලා තියෙනවා ඊ රාත්‍රියේදී. ඉතින් මේ මොහොතේදී මුජිතබා කමයිනිගේ ප්‍රකාශයක් පණිවිඩයක් අරාබි රටවලට සහ අරාබි රටවල නායකයන්ට ලැබිලා තියෙනවා. මෙම පණිවිඩය හරහා මුජිතබා කමයිනිගේ ප්‍රකාශයක් තියෙන්නේ. අරාබි නායකයෝ මෙන් ඉදිරියටවත් කල්පනා කරන්න. ඉස්ලාම් රටවල් ඔක්කොම එකමුතුවෙන් තමන්ගේ ප්‍රශ්න තමන්ගේ සියලුම වැඩ කටයුතු ටික සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතාමත් ඇමරිකාව පැත්තෙන් තවත් ඕගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. තමන්ගේ ප්‍රශ්නය තමන්ට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ගැටලු තමන්ගේ සියලුම වැඩ කටයුතු ටික අපේ පැත්තෙන් අපි සාර්ථකව ඉටු කරගමු. මේ මොහොතේදී ඇමරිකාව තවත් විශ්වාස කරනව අරාබි රටවල් වලින් මින් ඉදිරියටත් සහාය ලැබෙයි කියලා. නමුත් ඒක නම් මින් ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියන පණිවිඩෙත් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලා දන්නවා ඉතින් අරාබි රටවල් වලට හොගේ කාලයේ වෙච්ච දේවල් හින්දා යලිත් සහයෝග ලබා දෙන්නත් ටිකක් කල්පනා කරයි වගේ අරාබි රටවල. ඉතින් කොහොම කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජනපතිගේ ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. අපිට තව කාලයක් නැහැ. ඉක්මනින්ම මේක ඉවරයක් කරන්න ඕනේ. මෙච්චර කල් අපි කරේ යුද්ධයක් නෙවෙයි. ට්‍රම්ප්ගේ ප්‍රකාශය. අපි අනතුරු අංගවීමක් විතරයි මෙච්චර කාලයක් කරලා තියෙන්නේ ඉරානයට විරුද්ධව. අපි මින් ඉදිරියට කරන්නේ අනතුරු අංගවීමක් නොවේ. යුද්ධයක් කරන්නේ. අපේ කොන්දේසිවලට යටත් වෙන්න නැස්ටික ටික බාර දෙන්න අපි කියන දේ පිළිගන්න. නැත්නම් මින් ඉදිරියට කරන්නේ අපි යුද්ධයක්. ඉරානයට නැවතත් මුහුණ දී ගන්න බැරුව ලෝකයට මුහුණ දී ගන්න බැරුව මෙම යුද්ධය තියේ කියලා තමයි ප්‍රකාශය කරලා තියෙන්නේ ඩොනාල්ඩ් ට්‍රම්ප්. මේ කොහොම කෙසේ වෙතත් අන්තිමට අසරණ වෙන්න යන්නේ ලෝකයේ තියෙන රටවල්. මේ විදිහටම මේ තත්ත්වයේ ගියොත් අනිවාර්යෙන් ලොකුම ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම බලාගෙන ගියොත් බහරයින්, කුවයිත්, කතාර්. මොකද සෞදි අරේබියා, ඩුබායි, ඔමාන් මේ රටවල් වලට යම් මාර්ගවල් තියෙනවා. එයාලගේ ප්‍රශ්න ටිකට විසඳුමක් හොයා ගන්න. නමුත් මේ රටවල් වල ස්ට්‍රයිට් ඔෆ් හොර්මුස් හරහා විතරයි මෙයාලගේ සියලුම වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ ටික මේ ඉදිරියට අසාර්ථක වෙන බව තමයි තියෙන්නේ. බලමු මොන වගේ තීරණයක් ගනීද අරාබි රටවල්. දැන් තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් මේ ඉදිරියට මතුවේද. ප්‍රාර්ථනා කරමු පුළුවන් තරම් මොනවද වෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉමු. මොනවා වෙයිද කියන්නත් දන්නේ නැහැ. නෝම්බි අවුරුද්දත් නිදහසක් නැතුව ගියා. ඔන්න හජ් අවුරුද්දත් ආවා. ඒකත් සනසීමක් නැතුව තමයි යන්නේ වගේ. දෙයයන්ගේ පිහිටයි. ඉක්මනින්ම මේ ටික අවසන් වෙන්න ඕනේ. සාමය උදා වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. Appreciators, little boat with little, you know why? Because they don't have any boats anymore. Their navy is comprised of, they call them little boats. Fast right? boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great navy. We have a navy that's unbelievable. You know, we set up a blockade, as you know very well. Not one ship. A couple tried, and they got their engine shut out. You remember? I think it was one of the. It was a great display. A ship wanted to go through, break the blockade. They were warned not to.
And then they were warned again by a young Annapolis captain of the ship with a great look, central casting. These people are central casting, I'll tell you. And he said, don't do it. Then he said, evacuate your engine room with this unbelievable loudspeaker that goes over water. He said, you have 10 seconds. And then from 4 miles with one bullet, it went right into the engine. And Gary, the ship stopped very quickly. They hit the engine with one shot. It wasn't a missile. They don't want to waste a missile on it. It's too easy. And we had another one, a 2000, one of the biggest ships in the world. They were warned, and he said, go back now, go back right now. You will be shot at within 10 seconds. Yes, yes, I am going back to Iran. I am going back. And that was the end of that, right? He went. It took him 10 miles to turn. The ship was so big, but they respect us. They didn't used to respect us, but they respect us more than we've ever been respected. Our country now is the hottest country anywhere in the world. We had a country that was dead when we had that group of people that ran this country with their open borders, letting anybody come in from the Congo, from countries all over the world. They came in from prisons and mental institutions. We had a country that would have been a dead. If they won the election, this country would have been a dead country. Now we have the hottest country anywhere in the world. Go ahead. Why do we have a blockade? We have a blockade because they shut down the straits. So I don't know which members of Congress you're talking to, but here's what I would ask them. I would ask everybody here. It's very simple. These guys have shut down the Straits of Hormuz. This is what Iran is saying. We will shut down the straits. No one can go through. No country in the world can go through unless we allow you to go through, and you have to pay us. But our ships can go through, meaning the Iranian ships, as much as they want. That's crazy. Who would agree to that? So how are we going to have a situation where they get to close the straits to everybody, and the only people who are allowed to go through there 100% without paying anything are the Iranians? If you do that, they'll keep the straits closed forever. They're trying to make this some new normal. Okay, under no circumstances can we ever allow them to normalize the fact that they get to blow up commercial ships and put mines in the water. So the response to that is we're going to blockade your ships. If everyone's ships are not getting out, your ships are not getting out either. That's not an act of war. That's a defensive measure. It's a counter to what they have decided to do. You know what is an act of war? Putting mines in the water. Why don't the members of Congress, whoever it is complaining about it, they should be all over that. These guys put mines in the water. That alone, mining in the water is illegal, period, under any circumstances, and they've done it. This is crazy stuff, but this is what they've done. Has it taken longer than you expected it would to make a deal with Iran? Well, let's put it this way. You were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan and these other places 10 years. You were in Iraq. How long were you in Iraq? 12 years? You were in Korea for 7 years. World War II is different. That was 4 years. I'm in for 3 months, and much of it's been ceasefire. So, and you know what? You lost hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here, we lost 13 people. Now, 13 people is 13 too much, but we lost 13 people. In other wars, you lost hundreds of thousands of people. So people don't like it when you say, oh, do you know you've lost 13? We've lost in 2 major wars. We took over Venezuela. We essentially took over Iran. And we've lost so far 13 people. Somebody else would have lost 100,000 people, okay? But I get a kick when I look at somebody on television. He's lost 13 people. I lost 13 people. They lost 13 people leaving an airport. Obama, 13 very good people that I got to know their families. So what we've done is amazing, and we have them decimated. Iran is decimated, and I mean, you're going to see things that are amazing.